Eric's Foreign Language Wonderland. Preliminary Italian Lessons. Lesson 2. Telling Time. Course Outline. This lecture is divided into the following parts. Part 1. Telling time in Italian through the direct method. Part 2. Italian time telling through indirect method. Part 3. Practice questions. Part 4. Appendix A. Italian time telling using 12-hour clock. Appendix B. Additional vocabs for time telling. Let us begin our lecture with section 2-1, Direct Method. Before we begin, let's learn how to ask about the time in Italian. You have the following 4 options. Option 1. Che ore sono? What time is it? Most common expression. Just as in Spanish, ¿qué hora es? Option 2. Mi sai dire l'ora? Can you tell me the time? Option 3. Sai che ore sono? Do you know what time it is? Option 4. Potresti dirmi l'ora? Would you tell me the time? Now let's dive into the methods of telling time in Italian, beginning with direct method. Case 1. On the hour. Please repeat after me. Sono le 0. Mezzanotte. È l'una. Sono le 2. Sono le 3. Sono le 4. Sono le 5. Sono le 6. Sono le 7. Sono le 8. Sono le 9. Sono le 10. Sono le 11. Sono le 12. Mezzogiorno. Sono le 13. Sono le 14. Sono le 15. Sono le 16.
Sono le 17. Sono le 18. Sono le 19. Sono le 20. Sono le 21. Sono le 22. Sono le 23. Next, we'll discuss case 2, not on the hour. See you in the next video.